ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 91 ਸਾਲਾਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀਫਰ ਸਿਬਲ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 65 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਨੂੰ 14,000 ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ LED ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पेश है इस समागम ते साडी खास रिपोर्ट। कैलिफोर्निया सूबे की राजधानी सैक्रामेंटो विखे स्थित कैपिटल बिल्डिंग मोरे सालाना क्रिसमस ट्री लाइटिंग सैरेमनी का प्रबंध किया गया। यह समागम इत्थे साल 1930 तो शुरू किया गया सी अते उदों तो लैके हुण तक इस नूं हर साल आयोजित किया जाता है। समागम की नुमाइंदगी सूबे के गवर्नर अते उन्हां दी पत्नी वालों की जाती है अते इसे दे चलदिआं सूबे के गवर्नर गैविन न्यूसम ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀਫਰ ਸਿਬਲ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮੂਲ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Well, thank you everybody for being here tonight. And I've got the easiest job in the world. And that is introducing a remarkable young lady, 8 years old, as she reminded me, to light the tree. Now, you may recall we had a little glitch last year. There was, an unruly elf that decided to turn the tree on before we were done with the countdown. But we worked through a mentorship program. It's an amazing contract association. You can hire adult elves to mentor younger elves. And so they assure me there'll be no such glitches tonight. And my kids actually witnessed some of that mentorship, and that's why they appear to be in such, they're behaving themselves this evening, which is, indicative of the seriousness of purpose that we have. So with that, let me ask Lila to come on out here. Lila, come on out. All right, Lila. Now, Lila's got a bunch of siblings as well, and so we're trying to figure out, Lila, were we not having this debate? Don't, you guys cannot touch that yet. We're in trouble. We're like, so do we do a 10, 9, 8 countdown? And immediately, Lila's sisters and brothers said, no, Lila's 8, not 10. So I said, I got it. So we decided we'll start with 8. Well, I don't think there's ever been a tree lighting anywhere in the country that has ever started from 8 and counting down. So I just want you to know this is a special night, and we're in for a treat. So Lila, you ready? Yes. Are we ready? Can we all help Lila light this tree by starting with 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Going to the work of the Lord is come. Every seed the King. Let every heart prepare His room. Heaven and nature sing. Heaven and nature sing. ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੋਹਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਮਾਰ ਸੰਜੀਵ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। उधर प्रेजिडेंट जो बाइडन ने संसद के दोहां सदनां दे वल्लों पास किए उस बिल ते दस्तखत कर दिते ने, जिस दे नाल अमरीका के रेलवे कर्मचारियों के वल्लों 9 दसंबर नूं कीती जाने वाली हड़ताल नूं गैर कानूनी करार दिता जा सकता है। जिक्रयोग है कि बीते सितंबर महीने दे विच रेलवे प्रबंधकां अते रेलवे यूनियनां दे विच होए समझौते तो रेलवे दीयां 4 वड्डियां यूनियनां ने कुछ मंगां ते सहमति बनाई, पर पेड सिक लीव बारे अड़िके दे चलदिआं 9 दसंबर ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। The bill I'm about to sign ends a difficult rail dispute and helps our nation
avoid what, without a doubt, would have been an economic catastrophe at a very bad time in the calendar. Our nation's rail system is literally the backbone of our supply chain, as you all well know, and so much of what we rely on is delivered on our rail, from clean water to food and gas and every other good. Rail shutdown would have devastated our economy. Without freight rail, many of the U.S. industries would literally shut down. In the event of a shutdown, my economic advisors report that as many as 765,000 Americans, many of them union members themselves, would have been put out of work for the first time, and within the first 2 weeks of the strike alone. Communities could have lost access to chemicals necessary to ensure a 24% wage increase over the next 5 years, improve working conditions, and peace of mind around their health care. And look, I know this bill doesn't have paid sick leave that these rail workers and frankly every worker in America deserves. But that fight isn't over. I didn't commit we were going to stop just because we couldn't get it in this bill that we were going to stop fighting for it. I've supported paid sick leave for a long time. I'm going to continue that fight till we succeed. And I want to thank Congress, Democrats and Republicans, for acting so quickly. I know this was a tough vote for members of both parties. It was a tough for me, but it was the right thing to do at the moment, to save jobs, to protect millions of working families from harm and disruption, and to keep supply chains stable around the holidays, and to continue the progress we've made and we continue to see on the economy. And we've avoided a catastrophic rail strike. It means our plan to build the economy from the bottom up and the middle out. You're tired of hearing me say that, but it's working. And the wealthy are still doing very well while the middle class and the poor are having a shot. I want to thank Congress once again for being partners today, for averting this disaster and keeping our economy on a stable footing during the holiday season. I want to thank you all, and I'm going to reach over here and sign this bill and make it official. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹੋਫਸਟਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲੋਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ 24 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2022 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ 18 ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲੋਸਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 24 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 150 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਫਸਟਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ $50,000 ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਅਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਿੰਦਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਧਾਉਣਾ। Organizations involved in work that brings faith communities together and acknowledging the message of universal peoplehood as a central tenet of their Sikh tradition. Nanak stated, "There is no Hindu nor any Muslim." This statement, along with the life and teaching of Guru Nanak, proclaim the message of unity that is at the heart of the Sikh faith, which Guru Nanak founded. It is this spirit that embodies the Guru Nanak Interfaith Prize at Hofstra University, an award that celebrates the oneness of humanity, oneness through diversity. The Guru Nanak Interfaith Prize, in order to raise awareness of the importance of religious dialogue in the pursuit of peace and unity, and to encourage others to support activities that pursue these ends. The prize was first awarded in 2008 to His Holiness the 14th Dalai Lama Tenzin Gyatso. Guru Nanak spoke about equality
and love for all beings, irrespective of religion, caste, color, or creed, more than 500 years back. This was very relevant. This ideology was very relevant then, and it's very Now, my relevant pleasure in to today's introduce time the president of Hofstra University, Susan Poser, for words of greeting. Thank you very much to Hofstra University, to the Dindra Family Foundation for recognizing our humble attempt. This is, in my mind, not an award being given to me, but I'm merely taking it on behalf of my team. A project of this magnitude, which has taken us 4 years to generate this, produce this documentary series, in today's world, a personality who believed in oneness of creation beyond mankind, oneness of all species that exist here, the entire universe, the entire creation. This team as the force with us right through the 9 countries, Afghanistan, India, Pakistan, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Tibet, China, across India, Bangladesh and Sri Lanka. This was a journey that we did together, the team that traveled with us, our cinematographer, our editor later on, our singers Satninder Bodal and Salima Khwaja from Pakistan. That's the talent which is across all communities, across all religions, who came together to demonstrate the principle that Guru Nanak stands for, which is oneness of. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। We're continuing to make child care more affordable right across the country, including and starting with here in BC. As of yesterday, BC has met its joint goal with the federal government to reduce average child care fees by half. This is good news for families who are now saving up to an additional $6,600 per year per child because of our government's investments. And of course, we're very much on track to delivering that commitment to $10 a day child care by 2026. This is all part of our plan to make life more affordable for the middle class and people working hard to join it. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 2023 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰ ਹੋਮਸ ਬਿਲਟ ਫਾਸਟਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਸਣੇ 29 ਮੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। We put this proposal forward to get feedback from Ontarians for 30 days, and that's in consultation. And the purpose behind this again is to increase housing. This is through this one measure alone, Jasleen, we will increase housing supply by minimum of 50,000 homes. Now, it's very important to note the properties that we're talking about are either already serviceable land, or they're right beside service lands, or they're in urban areas. We're talking about homes that can be built very quickly. And in fact, to make sure that happens, we have included a clause in there that says, if you don't get shovels we want shovels in the ground as early as next year, and we want the process started, and we want shovels in the ground by 2025.
If they do not comply with that, all these properties will be put right back into the green belt again. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿੱਲ 23 ਦ ਮੋਰ ਹੋਮਸ ਬਿਲਡ ਫਾਸਟਰ ਐਕਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ontario ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ C31 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ चिल्ड्रन एंड सोशल डिवेलपमेंट भी मौजूद रहे। दस दें कि डेंटल बेनिफिट प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते फैडरल NDP आगू जगमीत सिंह के दरमियान समझौता होने तो बाद ऐलाने गए ने। Our government will help parents pay dental expenses for their kids with up to $1,300 over the next 2 years. Tax-free payments that will be made directly to parents. And the Canada Revenue Agency website is open today for applications. This is an important step in the right direction to make sure Canadian children get the dental care they need. We're on track towards implementing a long-term dental care program for families with income under $90,000. And this will begin rolling out by the end of 2023 for those under 18, for seniors, and for Canadians living with disabilities, with the full program in 2025. ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $90,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜੇ $70,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ $650 ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ $70,000 ਤੋਂ $79,000 ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ $390 ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ $80,000 ਤੋਂ $90,000 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $260 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਐਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We rely on our healthcare workers so much, and we're doing whatever it takes to ensure they're supported. That includes expanding Ontario's health workforce. It includes the largest expansion of medical school spots in a decade. It includes giving personal support workers a permanent raise. And it includes hiring thousands of more nurses. And as we train, retain, and hire more nurses, we also want to ensure we take full advantage of their amazing skills and knowledge. That means providing new opportunities to learn and grow in their job. So today, we're providing $4.6 million to upskill nurses who want to work in critical care. These funds will provide nurses with free tuition to study here at Michener Institute and will cover all college and hospital costs, including backfilling to ensure continuity of care. By spring 2023, we expect close to 600 nurses will have completed their upskilling education. That is 600 more nurses ready to care for our most vulnerable in ICUs across Ontario, including our pediatric ICUs.